He's right out here. No, wait, what's his name? Oh, Spindler. Oh, he's Still Thank you. Oh. It's time. It's time. It's time. Oh my goodness, hurry up and sit. Hurry up. Okay. I've been moving all day. I can imagine. Well, no, I really didn't. I decided I needed to clean up my closet, so it was an entire day job. You're never going to be one of those retired people. You're always going to be. Never. Hi, Siobhan. How you doing? Good to see you. I didn't bring my sweater. It's good. Yeah, we did everything under that seat and put on the Spanish door. There's a bunch of It's a little slow. No. about what? It's a Spanish family, and her father dies, and she has like a money, he's left her an inheritance, she has to go to another country in Ecuador, where they did a cocoa plantation. But she can't marry, because she's a woman, she's married, but her husband. Clifford. So now she's dressed as. Good Shabbos, Yeah, Clifford. we never ventured too far though there. To get her We inheritance. went down to Somebody was trying to kill her. Cherry Hill one time for some reason. I don't remember why. That one last Friday. No traffic going in. Bumper to bumper. Yeah, 80, for us, 80 was big. The kids warned them, we went to New York 2 weekends ago, they were here last weekend, and we were going the opposite way of traffic, which meant they were gonna get it. So we said to them, don't take 80. So I don't know what. How are you? It was bumper to bumper.
Hello. Shabbat Shalom. Nutcracker, so, yeah, I've heard of that. So the doctor had to go in, he said gastric bypass. How's he doing? She's doing okay. Well, that's good. How are you doing? Sure. It's Yeah, I was gonna say, that's a lot. Cheers. It's probably Ah, it's like The cities. how do you go to one no, I understand. All right, how about over here? How about over here? Right over here. It'll give you everything you need to see. Yeah, that's good. hard-boiled egg? The thought of that. So, Ryan Tovim, good afternoon. I hope wherever you are, you're not caught in the sudden downpour that we have here in our area. Hope it's been an otherwise good summer day for everybody. We welcome you, and we'll start with the Mincha service, the weekday afternoon service, page 1 in our Shabbat Siddur. Ashrei Yoshvei Vetecha, Al Yahalucha Selah. תהילת אדוני ידבר פיו ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה יתגדל ויקדש שמי רבה ועלמא יברך ירותי וימליך מלכותי וחייכנו ויומכנו וחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה יפרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא Amen. Kindly rise. We will begin the Amidah aloud. Our cantor will begin aloud on pages 3a and 4. The individual portion goes through page 9. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov, Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon, Gomel Chasodim Tovim, Ve'konei Hakol, V'zocher Chastei Avot, U'mevi Go'el V'nei V'neihem L'man Shemo B'Yahava, Melech Ozer U'Moshe U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, atah Gibor Le'olam Adonai, Mechayei Metim אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך על הארץ כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ובדברי קודשך כתוב לאמור
ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. If you're still reciting the Amidah, feel free to continue at your own pace. We turn to page 10 for Kaddish Shalem, followed by Aleinu on page 12. יתגדל ויקדש שמי רבו, בעלמא דברך ירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו, אמן. יהי שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יפורח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו, תתקבל צלתנו ואורהון דכל ישראל, קדם אבוהון דבשמיא ואמרו, יהי שלום רבו מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, עושה שלום במרומו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Those in mourning and those observing yahrzeit kindly remain standing for Mourner's Kaddish, page 12. Yitgadal v'yitkadash shemeh rabam v'ya'oma divrak yiruteh v'yamlich malchuteh
b'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv imru, amen. Yehi shmei rabba muvarach le'alam u'ameh amaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'miran bi'alma v'imru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. May be seated. We can now turn to the beginning of our Shabbat worship. Kabbalat Shabbat begins on page 14 with Yedid Nefesh, page 14. Yedid nefesh av harachaman mishoch avdach el ritzonach yarutz avdach kemo ayal yishtachave el mul hadarach yerav lo yedidutach Mino fetzuf v'cholatam hadur na'eh ziv ha'olam nafshi cholat ahavatach ana elena refana la behar otla noam zivach אז תתחזק ותתרפא והייתה לך שפחת עולם ותקיימו רחמך וחוסנה על בן אוהבך כי זה כמה נחשוף לראות בתפארת עוזך עלי לי מחמד ליבי חושנה ועל עתיד עולם יגלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי במועד וחנני כי מעולם יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 ya la 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 la. Pages 15 and 16. Lechuneranena, lechuneranena, lechuneranena ladonai. Lechuneranena, lechuneranena, lechuneranena ladonai. Naria, naria, letzur yishenu, nekadma fanav betoda. Naria, naria, letzur yishenu, bizmirot naria lo. Lechuneranena, lechuneranena, lechuneranena Adonai, lechuneranena, lechuneranena, lechuneranena Adonai.
40 שנה אקוד בדור, ואומרם טועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי, אם יבואו אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד. נורא הוא על כל אלוהים, לי, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, לילה השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מולך, אף תיכון תבל בעל תימות, ידין עמים במישורים, ישמחו השמיים ותוגל הארץ, ירא עם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, לי, אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני, כי קיבו לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, לי, Continue with the Psalms, pages 17 through 19. Or zaru ala tzadik ul yishrele v'simcha, simchu tzadikim b'Adonai, v'hodu lezecher kodesho. Mizmor shiru l'Adonai, shir chadash, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו, וזרוע קדשו הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זוכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי הארץ, את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, תבל ויושביה, נהרות ימחאו כף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישורים,
רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Please rise, page 20. מזמור לדוד, הבו לאדוני בנעלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, לי לי לי, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, לי לי לי, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסריון כמו בן רמים, לי לי לי, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד, לי לי לי, אדוני למבול ישב וישב, אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, לי 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 May be seated. And a brief word before we go to the next prayer. The song Lecha Dodi is for many of us a real highlight of the Kabbalat Shabbat service. And this particular Shabbat, once a year, we do it differently than we do at any other time. Lecha Dodi, you'll see on pages 21 and 22, is this joyful song about welcoming Shabbat, about welcoming Shabbat into our hearts. And we are tinged with just a little bit of sadness at the moment because we are on the verge of observing the fast of Tisha B'Av, of the 9th of Av. Actually, tonight is the beginning of the 9th of Av on our calendars. We wait until after Shabbat is over to begin the observance of a full day fast, 25 hours actually. We are going to begin its observance Saturday night, going through Sunday evening, and we do so because we are remembering the many calamities in Jewish history, as if we are all mourners about, given all of the different sad events in our history. So one of the things we do on Tisha B'Av is we sing a number of songs known as keynotes. Keynotes are these dirges that are written about the sad events that led to the destruction of the first temple in Jerusalem and sometimes the second temple and other events that we are commemorating at this time. And there's one particular kina, one of these songs is called Eli Tzion, and it's a beautiful melody. It's a very haunting melody. It's a very, very beautiful melody that speaks of our anguish and our desire to come together in our sadness and eventually, God willing, with hope in the end. So we are going to sing Lecha Dodi, most of the verses. We're going to sing it to the tune of Eli Tzion. You'll listen to the cantor do that. It's fairly straightforward. The one thing we do, because it is Shabbat and we still want to celebrate, we are going to sing the last paragraph when we stand and face the door. We're going to sing the last paragraph with a normal tune. But up until then, we'll do Lecha Dodi to the tune for this time period. Again, we'll start on page 21.
Lecha dodi likrat kala, pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, pnei Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibur echad, Ishmi'anu el ha'miyuchad, Adonai echad, Ushmo echad, L'shem ol tiferet v'litila, Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Likrat Shabbat lechu v'nelcha, ki mekor habracha, merosh mikedem nesucha. Sof maaseh b'machshava techila, lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Mikdash melech yirmelucha, Komitzei mitoch afecha, Rav loch shevet b'yemek habacha, V'hu yachamol alayichem la, Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Itna arim me'afar kumi, Livshi bigdei tifartei chami, Al yad ben Yishai bet halachmi, Karva el nafshi ge'ala, Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Hit oreri, Kiva orech kumi ori, Uri shir daberi, Kevor Adonai alayich nigla, Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela. Lo tevoshi velo tikolmi, matish tochachi umatehemi, boch yechesu aniyei ami, venivneta ir alatila, lecha dodi likrat kala, pnei Shabbat nekabela, lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, v'hayulim shisa shosayich, v'rachaku kol mevalayich, yasis alayich Elohayich, kimsos chatan al kala, lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, yamin usmol tifrotzi, ve'et Adonai taritzi, al yarish ben partzi, ve'nismecha ve'nagila, lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, lecha dodi likrat, Pnei Shabbat nekabela. Boi
ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. May be seated, pages 23 and the top of 24. מזמור של יום השבת. צדיקת המעלה יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיר כי ישר אדוני צורי, ולא עוולת בו. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש, אדוני ליורך ימים. For those in mourning and those observing yard site, Mourner's Kaddish, page 24 in the middle. Yitkadal v'yitkadash shemei rabam, v'yalma divra kirute v'yamlich malchute, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, v'agalau v'yizman kari v'imru, amen. Yehi shmeh rabba mevorach le'alam u'lameh almaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmeh dekudsha b'richu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran b'yalma v'imru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom b'imromav, Hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Please be seated. So we typically do a little bit of learning here, and as we've been doing the last number of months, pretty much every Friday night we've done we've read a little bit about Pirkei Avot. We are in the middle of chapter 3 in our study. Now, we're going to kind of jump through a couple of these because some of these are very similar to one another. The last one we did was at the bottom of 265, when we read Rabbi Hanina ben Dosa's comment that when one gives priority to reverence over wisdom, that wisdom will be enduring, but when one gives priority to wisdom over reverence, that wisdom will not be enduring. We talked about that last time. Now, if you turn to the next page, in 266, it lists a couple of other teachings that are pretty much of the same, pretty much give the same point. When one's good deeds exceed one's wisdom, that wisdom will be enduring, but when one's wisdom exceeds one's good deeds, that wisdom will not be enduring. A thoughtful idea, again, not that different than the one before. And then the other one he offers is when one pleases one's fellow creatures, God is pleased. When one does not please one's fellow creatures, God is not pleased. Seems pretty straightforward. I mean, unless any of you really want to dive into that, I'd like to move forward to the next one, if that's okay. I want to take a look at number 14. Rabbi Dosa ben Harkinas Omer, this is a teaching by Rabbi Dosa, son of Harkinas, Shena shel shacharit, v'yayin shel soharaim, v'sichat hayiladim, v'shivat batei chnisiyot shel amei haaretz, motzi'in et ha'adam min ha'olam. Morning sleep, midday wine,
children's prattle, loafing in the meeting places of the vulgar, and as you see there's a note here saying like basically, of just the ordinary folk. All these will ruin a person's life, or more literally will send the person away from the world. This is an idea that probably not a lot of us agree with. Okay, so maybe some of you are very much the early bird gets the worm. So maybe some of you might say, okay, yes, sleeping in is, not a good idea. Midday wine, okay, well, some people might enjoy a drink in the middle of the day and it might not hurt anything. For other people, obviously having too much wine in the middle of the day is a problem. And then children's prattle, I mean, listen, some people find it distracting and other people embrace it, right? I would hope that this is a synagogue that does embrace, little children running around even during services. And then the other one, being around ordinary people will ruin people's lives. Okay, so here's the thing. This is not, I can't imagine, meant to be a universal teaching, right? The rabbis, for instance, would never say, don't have any children because they're so noisy, right? The rabbis wanted Jews to have children, right? So this isn't, we aren't saying that no one can ever engage in this, right? It's not meant to be a universal idea. What I think is happening is these items here, these are Rabbi Dosa ben Harkinas's, they are his kryptonite, right? In other words, these are the things that will make him distracted, will steer him off course, will prevent him from being the best version of himself that he can be. If he meant for this to be a universal teaching, I would strongly disagree with it. If he says this if this is simply a teaching about him, okay, fair enough, because we all have our own respective kryptonites. We all have an activity, an item, a person, maybe more than one, who throw us off course. If we get too involved in something, right? I think for a lot of people it might be our phones. Right? He could have easily said, staring at your phone too long will keep you from being the person you want to be. You may or may not agree with it, but I think that there is some evidence that at least staring at one's phone too long could be a problem. Right? Not everyone, but some people. Everyone has their kryptonite. Everyone has their Achilles heel. Achilles heel was actually his heel. You get what I'm saying. Everyone's got their own particular, again, item, person, activity that keeps them from being who they want to be. The key is to identify what those things, what those people, what those activities might be. Identify it, and figure out how to live with those things, not necessarily by shutting it out completely in all cases, but at least doing so in moderation. So, sleeping in may have been the worst thing that Rabbi Dosa ben Harkinas could have done for his own productivity, his own outlook on life. For other people, it's absolutely essential. It's the best thing you could do for yourself. We all have our own kryptonite. The key thing is to find it and to not necessarily eliminate it, but to contain it just enough so that we can reach our full potential. Amen.
As we have learned some sacred text, I invite everyone now to kindly rise if you're able. Page 24 in the middle, we add a Kaddish for those who have no one to say it for them. We keep in mind those who have died in the Holocaust, defending the state of Israel, COVID-19 or other maladies, those in the line of fire in Ukraine and the United States and other places as well. Page 24. Yitkadal v'yitkadash shemeh rabba v'yalma divra kirute v'yamlich malchute v'chayechon v'yomechon v'chaye dechol beit Yisrael v'agalau v'zman kari v'imru amen. Yehi shmeh rabba mevorach le'alam u'lomeh amayab yiparach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmeh dekudsha brichu Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran bi'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Kindly remain standing as we begin the Mariv service with the call to worship, page 28, the Baruch. Baruch hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed. You may be seated. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים, אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Adonai Elohechem emet. Page 32.
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני ישראל, לך אנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, מלכותך ראובנך בוקע ים לפני משה, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Please rise, page 34. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד יברך חירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן הקריב יאמרו. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו. We recite the Amidah individually, pages 35 through 38. When you've concluded your recitation, kindly remain standing.
free to continue if you're still reciting the Amidah. Page 47. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא Elohim elasot. Seated. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Konei Shamayim v'Aretz Magen Avot b'devaro Mechaye Metim b'mamaro Ha'el HaKadosh she'en kamohu Hameniach le'amo B'yom Shabbat kodsho Kivam ratza lehaniach lahem Kivam ratza lehaniach lahem Lefanov navod be'yira v'fachad V'nodeh lishmo b'chol yom et tamir Me'en haberachot El hahodaot Adon hashalom Mekadesh hashabat umevarech shvi Umeniach bikdusha Le'amidu shnei oneg Zecher lemase v'reishit Eloheinu ve'Elohei Avotenu Ritzei v'menuchatenu Kadeshenu b'mitzvotecha V'tein chelekenu b'toratecha Sabeinu mituvecha V'samchenu b'shuatecha V'taher libeinu le'avdecha Be'emet V'hanchilenu Adonai Eloheinu b'yava uvratzon Shabbat kodshecha V'yanuchu v'Yisrael Mekadshei shemecha Baruch atah Adonai Mekadesh haShabbat Yitgadal v'yitkadash shemei rabah V'yolma divrach yiruteh v'yamlich malchuteh V'chayechonu v'yomechonu v'chayrech beit Yisrael Ba'galo v'zman korev yimru Yehi shmei rabah mevorach Le'olam u'l'olmei olmaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitromam v'yitnaseh V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei kutsha Le'elam min kol b'chata v'shirata Tush b'chata v'nechemata Damiran v'yolma v'yimru Tidkabel tzolotonu v'audhon dechol Yisrael Kadam avuhon di v'shmaya v'yimru Yehi shalom rabba min shemaya V'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom Aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru Amen. Kindly rise for the Kiddush on 49, followed by Aleinu on 51. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei pri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kidshanu b'mitzvotav V'ratzavanu V'shabat kodsho B'yahava u'v'ratz Son hinechilanu zikaron l'maseh v'reshit ki hu yom techila l'mikra'e kodesh zecher l'tziat Mitzrayim ki vanu v'acharta
ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון, הנחלתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. עלינו לשבח לאדון, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. May be seated. We note with sadness the passing of our member this week, Judge Joseph Mintz. To all those who mourn for him, we say, Hamakom Yinachem Etchem B'tok Sharvei Leit Zion V'Yerushalayim. May God comfort you, along with all the mourners of Zion and Jerusalem. Let us say, Amen. We also remember with love the yahrzeits of Louis Bargman, Stuart Bargman, Ruth Block, Jacob Carroll, Hilda Capel, Robert Case, Ethel Serezny, Beatrice Dixon, Dorothy Foreman, Sherry Lynn Franco, Mildred Freundel, Marian Friedland, Philip Grossdorf, Betty Hoffman, Rose Horwitz, Melinda Jacobs, Rebecca Joseph, Benjamin Klein, Rita Korn, Francis Cornmeal, Richard Kulik, Louis Lazarson, Ida Lefkin, Sally Malkinson, Rena Merrick, Sam Messenger, Alfred Paul, Miriam Pieta, Frida Richmond, Edith Richmond Siegel, Sylvia Rifkin, Elliot P. Rosenthal, Morris Rothenberg, Israel Sens, Solomon Shine, Benjamin Silverstein, Glenda Simon, E. Leonard Steinhorn, Luba Taylorson, Samuel Weinstein, Isabel Wexler, Rose Yaffa. Anyone who is remembering someone in particular or multiple people in particular, if you'd like to stand and mention the name or names that you are thinking of, you're welcome to do so. My brother, Elliot Rosenthal. My mom, Bernice Strickberger. My father, Robert Case. May their memories be for a blessing. And we now invite all those in mourning and observing yahrzeit to kindly rise for Mourner's Kaddish on page 52. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabam v'yamad yivra kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael v'agalau v'zman kari v'imru amen yehi shmei Rabam v'varach le'alam v'lomei omaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsha b'richu La'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran b'yalma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. Call upon Marcia Goldstein for announcements. Shabbat Shalom. We thank the rabbi and the cantor for leading us tonight. Tomorrow morning services will begin on live stream and in person at 9:30 a.m. And tomorrow's a little, different because it's Tisha B'Av.
So Havdalah will be a little delayed. It's, Mariv will start in person and on live stream at 9:15. And tomorrow, and then Sunday morning at 8:30 in the morning, also live stream and live. 2 p.m. Mincha, 9:15 p.m. on Sunday night Mariv. So please join us for Tisha B'Av. Sounds like it's a fun thing, but we'll be here. Shabbat Shalom. Tisha B'Av is a hard sell, but it is certainly a meaningful holiday and one that is best, best experienced together if at all possible. So we are unsure as people go out of town, and obviously we have some late starts due to the timing. So if you are able to help us make minyan, it would certainly be appreciated during any of the times that are listed there. Thanks as always to the Cantor for leading us. We'll conclude tonight with Adon Olam on page 54. Adon Olam Hashem Alach B'terem Kol Yitzir Nivra Le'ed Nasa V'chefzo Kol Azar Melech Shemo Nikra Azar Melech Shemo Nikra V'yacharei Kichlot HaKol Levado Yimelach Nora V'hu Haya V'hu Hoveh Vehu yeh betifara, vehu yeh betifara, vehu echad ve'ein sheni lehamshilo lehachbira beli reshit beli tachlit velo ha'oz ve'hamisra velo ha'oz ve'hamisra vehu eli ve'chai goali v'tzur chevli be'ei tzara ve'hu nisi umanos li menot kosi b'yom ekra menot kosi b'yom Beyado afkid ruchi be'erishan ve'a'ira v'imruchi geviyati Adonai li velo ira Adonai li velo ira Shabbat Shalom. I like that thing. Yeah, that's a new for me. But you gotta start somewhere, right? How are you? Good. Did you go away? Where'd you go? Oh, how nice. Nice. Good. Had a small event for my wife's sister. That was the main reason we went. Got it. Was it playing in Stone? COVID. We can blame everything on COVID. With the flag. And she had has it all. What is your title here? With the cemetery, the treasurer, but he knows what goes on at the back. Shabbat Shalom. Nice How you job. doing? Thank you. How you doing? Good, yourself? All to be awarded. And Muriel must have been my age when she made all the plans. But we could see each other now. Yes, good to go. Number 2. You did a wonderful job.